Chụp tiếp xuống này tao này thằng này mà chụp này mà đó tiền hai hay thằng này đấy nhầm biên video mấy mũi tệ tôi là mấy đi to vì việc mũi để việc mũi nhung cái giá sập thủ bí chấn trong cái giá sập thủ bí dân bài chạy từ chữ 7 cứ NHR được trong present simple được trong past từ chữ was and verb hay cái giá sập thủ 7 chỉ bình chốt khai này dương màu về ngay ở chữ ba lúa ông phi cả pra cái giá sắp thuộc bí chỉ muốn sắp đi pronoun được không present simple of be chứ được không present simple of be nhưng đang hết cái giá sắp dương bài trên chữ mấy cái tí muối cứ and is are nên đọc này cho tụi mơ video cho bọc nhóm video phiền mùi bọc nhóm cái giá sắp thuộc bí khi mình pra vì cái giá sắp thuộc bí vìผมไปกันยาสัตว์บีvì đểกันยาสัตว์บีai chuối chẳng để ai chu tụi mới ở lớn đấy giờ màu riêng ở bác vì cảกันยาสัตว์บีcũng ở không subject verb agreement tiếp trước khi mơ lại nhé cứ subject pronoun dừng ba riêng rồi mà hỏi cứ subject pronoun miền Nam pi trong cái này đến cái dân gì pi present simple of be chất trong present simple cái giá sắp thực biến khi ta ban phần bài trên phía and is chất làm cao không cao thì bảy chân nó tím mình đặt lại đấy positive cái subject bộ bí bộ object and is are cứ ai dương cao ba tay chỉ muốn cái and example I am a student I am a teacher I am a doctor I'm smart. I am on the school bus. Clash subject pronoun you, we, days. Chúng ta plural noun nối tiếp. Dương phải với chữ mùi You are teacher or you are a student. You are teachers. We are teacher, they are teacher, all. Right? Then I got come so and đó là teacher, teacher. Chắc này cứ chúng ta bạn chỉ mũi you, we để hơi nó plural noun với cái này nó plural noun example. The cats are on the chair. The cats are on the chair. Is ní cứ dùng ta bạn chỉ mỗi nhấn singular noun đấy he, she, it cứ dùng ta is a doctor. He is a doctor. She is a doctor. It is a doctor. Cái nhưng ai đặt singular nào mới. So is a doctor. Okay. Chắc. Thế này cứ chia trong rống. Sọ. Cứ subject bộ mình. Còn tay B cái này cứ cùng bài cho chia. And is I bộ là object. Okay. Negative chỉ thăm ná negative giờ thâu add nó cái verb to be chỉ helping verb đã chỉ auxiliary verb để ai bậc cao và vô sự muốn là bạn sẽ đặt luôn ai bạn chất rồi sau bây giờ vô bạn sẽ nó giờ thật đặt nó đi thành một example I am not a student.
Yeah, I'm not a student. ឬក៏ you are not a student យើងក៏អាចប្រើទម្រង់កាត់ I'm not ទៅជា I am not កន្លែងនេះមួយ no យើងអត់អាចប្រើ I am ចេះបានទេណាអត់ប្រើអត់បានទេណាទម្រង់កាត់នេះគឺប្រើអត់បានទេអូខេអញ្ចឹង you are ទៅជា you are okay yeah you are no they theirs these are yeah បដិសេធដូចគ្នា he she is យើងបូក not មកខាងមុខមក he's is ទម្រង់កាត់មកទៅ he is not ណាទម្រង់កាត់ she is isn't a doctor's season beautiful yeah cat is under the chair cat is under the chair okay cat ទម្រង់ cat isn't under the chair អញ្ចឹងទម្រង់កាត់ he is យើងបូកសម្រាប់ negative form យើងប្រើ not ដាក់ពីខាងមុខមែនទេ not ពីខាងមុខមក he I'm not a student you are not a girl you are not a teacher we are a doctors they are marker so plural ចាប់ពី2ឡើងខាងមែនទេសម្រាប់ទម្រង់បដិសេធ he see it យើងប្រើ is ទៅខាងមុខ not ខាងមុខមក he's not he is not a doctor because she isn't a teacher it isn't a dog like that ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើទម្រង់កាត់បានដែរ I am មកពី I'm a student we យើងអាចទម្រង់កាត់ you yours we with theirs his យើងប្រើទម្រង់កាត់នេះ his she's is សម្រាប់ទម្រង់សំណួរគឺយើងនឹងត្រូវលើកកាយវិការ be មកខាងមុខវិញអូខេ example អញ្ចឹងយើងឃើញថាស្រស់ subject នេះហើយបាន cái negative យើងបូកណា subject បូក be បូក not បូក plus អូខេអញ្ចឹងសំណួរយើងយក be មកដាក់ខាងមុខ subject វិញមកគេយក be បូក subject បូក plus question mark អញ្ចឹង am I a student? Yeah. Right from the question mark. Okay. I am a student. You? You are you
Are you student? Are you student? He on your backs. Bố phá. Is bố phá. A doctor's. Chứ xong đó dương con tại lời cái điều sắc thực bí một hàng một subject máu đặt question mark máu which is some đủ hài ok chứ số cái đấy subject bộ bí bộ object bộ plus sắp rạp từ rốn positive I am có dương I proud của các bạn đấy and you are yours we are we's they are theirs. Okay. He is his. She is she's. It is. សម្រាប់ទម្រង់បដិសេធគឺ subject be ហើយបូកហើយបន្ថែមហ្នឹង not ណាបន្ថែម not មួយមកខាងមុខមកគឺបដិសេធហើយឧទាហរណ៍ I am a student ខ្ញុំជាសិស្សដល់ពេលខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សទេ I am not a student ខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សទេណោះកិរិយាសព្ទ to be question យើងលើកិរិយាសព្ទ to be មកខាងមុខ subject នេះមកអូត្រូវតែមាន question mark example ខ្ញុំជាសិស្សខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សទេតើខ្ញុំជាសិស្សឬតើអ្នកជាសិស្សឬតើបូផាគឺជាគ្រូពេទ្យឬអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be សូមឲ្យអ្នកនរគ្នាច្បាស់សំខាន់តើអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថា am នេះក្នុងការបំបែកជា3 am នេះគឺយើងប្រើបានតែជាមួយនឹង I ចំណែក are យើងប្រើជាមួយ you we they ហើយនឹង plural noun he she it and singular noun យើងប្រើជាមួយ is ហើយក៏វាមានទម្រង់កាត់វាចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកិរិយាសព្ទ to be សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់ហើយអាចយកទៅអនុវត្តបន្ថែមទៅ say ជាទម្រង់ទៅ say ជាបង្កើតជា sentence អាចចូលទៅក្នុង link ខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅធ្វើលំហាត់ពីកិរិយាសព្ទ to be ហ្នឹងខ្ញុំនឹងមានដាក់ link នៅក្រោមវីដេអូអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដោយសារខ្ញុំអត់បានត្រៀមទេវីដេអូនេះគឺថតយកបងរូបនេវាពេលតែបន្តិចយើងដាក់ថតយកតែម្ដងទៅអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក៏សូមជួយ like subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា